Okay, welcome back. This is the second part, questions 6 through 10. In case you need any questions between 6 and 10 to review. Esta es la segunda parte del repaso, la prueba que tomaron los estudiantes. Este es el número del 6 al 10. En caso que necesiten repasar algunos de esas. Vamos a ver el número 6. Number 6. The following shows 37 and 9 tenths written in expanded notation. Which of the following shows 37 and 9 tenths written in expanded notation? Okay, and expanded notation, remember, it's when you grab, you make it clearer, you expand. So that's how you do that. En español cambió el número un poquito. No es el mismo número. ¿Cuál de las siguientes opciones muestran 37 y 9 décimas en notación extendida? Notación extendida es cuando agarran el número, ¿verdad? Y lo extienden. Y usando el valor de cada dígito. The value of each digit. And this is a super simple one that they shouldn't have gotten wrong. This is what I tell them. They get the value of each number. Agarran el valor de cada número. Por ejemplo, empezamos con el 3. El 3 está en las decenas. In the tens. So es como diciendo $10. 3 billetes de $10. Que significa que son $30. Y les digo, baja el número y los demás son ceros. Aquí bajamos el 7. Y lo demás es 0. Aquí bajamos el 9 y los demás son ceros. ¿Ok? Entonces este es un 30, un 7 y un 9 tenths. Okay, so you get the value of each digit. The 3 is in the tenths place, so it's like saying a 30. The 7 is in the ones place, so it's like $7. And the 9 is in the tenths place, which is like 9 dimes. So you put it apart and it's 30 plus 7 plus 9 tenths. So if we were to add these, if you notice, this one is in the hundreds place. So it would equal that number right there, 37 and 900. The following one, if we would do it, yes, it would give me this number, but this is not cut into different values. Sí nos va a dar el número que andamos buscando, pero no está, este número no está hecho en los valores de posición de cada número. Sin embargo, tiene nomás 37 y es 37. Okay, so it's not our answer right here. Letter H has 30 plus 7 plus 9 tenths, which that would be your accurate answer because it gives you 37 and 9 tenths. And then we have letter J. Letter J gives you a 3, 7 tenths, and 9 hundredths. So that would be 3 and 79 hundredths. So this would be incorrect. Your answer would be letter H. Number 7. What is the value of 5 in the number 356,048? ¿Cuál es el valor del 5 en el número 356,048? Okay, so we break it down, right? They're only asking us for the value of the 5. Okay, nomás el valor del número 5. No nos están pidiendo ningún otro número más que el 5. Entonces, como les digo a los estudiantes, bajen el 5. Lo demás son ceros. So pueden ser 50,000, como puede ser 5. Y como están las posiciones de 10, decenas de millón, de mil, serían los 10,000. Entonces puede ser 5
10,000. Let me do it in English. I'm sorry. 5 10,000s. Right? Or it can be the 5 times 10,000. All these are possibilities. So if you look at your choice, of course we're using an expanded notation. Estamos usando una notación expandida. Entonces sería cualquiera de estas respuestas, pero porque estamos usando la notación expandida, disculpe, entonces esta sería la respuesta. Estas son 100,000, que significa que estaría en el lugar del 3. O sería en el 1000, que sería en el lugar del 6. Entonces ni estos son. 5 times 10,000, that's what we have here, es lo que tenemos aquí. And 5 times 10 would give you 50, which would be in the 4, where the 4 is. So your correct answer would be letter C. These two, 6 and 7, there shouldn't have been a reason for them to get it wrong. There was no confusion if they knew what an expanded notation was, which is also included in the journal. Estas dos, número 6 y número 7, no debería haber habido mucha confusión porque es algo fácil mientras sepan lo que es una notación expandida que tienen en su cuaderno que pudieron haber usado como referencia. We're going to go ahead and do number 8, el número 8. Estamos hablando de lo mismo. The city of Chicago received 13 and 4/10 inches of snow during a snowstorm in 2018. Which of the following shows 13 and 4/10 written in expanded notation? La pregunta es lo más importante. Nos están preguntando por este número escrito en una notación expandida. Entonces sí necesitamos saber lo que es para poder hacerlo. En este caso lo acabamos de repasar en la pregunta anterior. Okay, so we do 13 and 4/10. Again, we get our values for each number. That is a 1 in the 10th place. So the value is a 10. The value of the 3, which is in the 1st place, so it's a 3. The 4 in the 4,000s, in the 4/10s. So that would be your value. Okay, so then we just add them together. So we add 10 plus 3 plus 4/10, because it's only one decimal point. This one has 2 decimal positions. Tienen 2 posiciones de decimales. Entonces no es. Este tiene una posición, so tiene el 10, tiene el 3 y tiene el 4 decimales. Tienen el 10, 3 decimales y el 4 en las centésimas. En las décimas, y este está en las centésimas. ¿Ok? Entonces no tenemos 2 posiciones después del punto decimal. Entonces esta no es. We don't have 2 positions after the decimal point, so it would not be H. Letter J, if you can see, they are all whole numbers, son puros números enteros. Entonces sería 10 y 3 son 13 y 4 son 17. Y no tenemos un 17 de número entero. Entonces su respuesta es la letra G. Letter J would be your answer. Number 9, número 9, el valor, what is the value of 2 in the number 346,578 and 29 hundredths? Okay, they want to know the value of the 2 in this number. En español, la pregunta es, ¿cuál es el valor del 2 en el número 346,578 y 29 centésimas? Ok, entonces lo mismo, ¿verdad? Apuntamos nuestro número
y agarramos el valor del 2. Todo lo demás son ceros. This number in the 2/10, right? It can look like that, or it can look like this. Okay, it's the same thing, but this one would make it hundredths, and this would make it tenths. Okay, because we do say the place value at the end, but these are the same amount. Okay, so está 0.2, que son dos décimas. Entonces nosotros podemos hacerlo como valor, como podemos ser 2 décimas, or 2/10, o 2 por 0.1, or 2 times 0.1, which is 2 times 1/10. So you look for it. If you say 2 times 100 is 200. Not my answer. 2 times 10 gives you 20. Not your answer. 2 times 1/10 gives you this, which could be my maybe, right? Because it does match. Or 2 times 100 gives you 200ths, which is not your answer. If it was this one, it would take the place of the 9. So your answer is letter C. Number 10. What expression is equivalent to 30 and 41/100ths? ¿Cuál es la expresión equivalente a 30 y 41 centésimas? Okay, this looked a little confusing because it doesn't have parentheses like the kids learn it, but I did show it to them in the screen. Parentheses should have been here before the addition sign. Okay, it should have looked like that. Debería haberse visto de esta manera, con las paréntesis en donde deben de ir antes del símbolo de la suma. Entonces, sí se los mostré en el pizarrón y les expliqué cómo debería haber sido. Muchos no tomaron el tiempo de copiarlo. A lot of them didn't even take the time to copy it the way I showed it to them on the board. That is something that the kids need to learn, to that they, if the teacher is helping them with something, they take advantage of that example or information she's providing on the board. Okay, so we have 30 and 41/100ths. Like I said, break it down. This 3 is actually a 30. This 0, you can ignore it. It's just a placeholder. Este nomás está deteniendo la posición de que no hay nada en las unidades. There's no ones. Then you get your 4/10ths and your hundredths. So you can do the 30 plus the 4/10ths plus the 100ths. Okay, you can do it like that. You can break it up to say 3 times 10, because it's in the tens place, plus 4 times 1/10, plus 1 times 0.01, because it's in the hundredths place. And then you just need to match it.